はい、戻ってまいりまはい、したただいまです。第68回ファイナルファンタジー14プロデュースされたライブをお送りしており I'm ま on す。 my way! So, welcome back to the Final Fantasy 14 letter from the producer live number 68. I'm で back. 後半戦はここからのお時間は、Q&A セッションということで、行月のフィナーレをプレイした経験から皆さんに質問をお送りくださいということで、事前にフォーラムでお送りいただいた質問をもとに Thank you. 吉田さんに答えていってもらおうということになっております。So for latter part of the today's letter live, we gathered lots of questions of all of you from the global players on official forums based on your gameplay through the Endwalker. So we have Yoshida-san to answer your question. ということで吉田さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で後半戦ですが通訳にはローカライズチームのケイトさんにお越しいただきました。So for latter part, 吉田さん 's voice will be covered by ケイトさん from our localization team. 皆さんご挨拶お願いします。はい、ローカライズのケイトです。よろしくお願いいたします。Hi, I'm Kate from the English localization team. イエーイ。She's so shy. はい。で、まあちょっと注意点を3つね、言っときます。まずですね、今回行月のフィナーレをプレイしてということでですね、設定に関わる質問とかすごい多いです。なのでネタバレ炸裂しまくりなので、クリアしてねえぜっていう人はですね、ちょっと、後日クリアしてからご覧いただきたいです。Okay. So first of all, Kate's probably pretty nervous. Yes, I am. So we'll distract from that by talking about something to watch out for. If you're about to watch this session, please know that we have a lot of questions about the plot and lore of Endwalker. So if you have not finished Endwalker, you're going to get spoiled. So Yeah, maybe get come away. back to this later when you're Don't get spoiled でもう because 一個はですね、 it's really good. 設定間違いがないようにですね、今回いただいた質問はですね、私ちゃんと石川夏子と小田万里とですね話し合っておりますので、ちょっとたびたびちゃんとメモを読む可能性がありますので、下を見る可能性があります。And also, I'd like you to know that in order to not make any mistakes when talking about this complicated lore, I did talk to Bonnie Oda and Natsuko Ishikawa before coming here, and I made a lot of notes. So if you see me obviously reading off a paper, I'm checking to make sure I don't mess up. でですね、 Cute. 3つ目なんですけど、ケイトさんをね、意外とご存じない方が多くて、ちょっと、まあ、今回ね、まず、まあ、ここちょっとあなたが翻訳してほしいんですけど、まずね、ローカライズチームものすごい稼働してですね、めちゃくちゃギリギリのギリギリまでハイクオリティにね努めようとしてくれたので、まずまあ、どうしても日本語チームがこう言われやすいんですけど、本当にローカライズチーム主力を振り絞ってクオリティ叩き出してくれたので、まずそれのお礼を言いたいです。ありがとうございます、本当に。はい、じゃあ、I take a translation for this part, and then for the localization team, they did their super hard work until very, very last minutes. I mean, until the launch of Endwalker. So, Yeah. I mean, we tend to receive lots of the appraisal voices to the Japanese team, but Yoshida-san would like to take this time to thank you to all the localization team members. Thank you very much. でですね、特にね、ケイトさんの場合、まあ、北米の皆さんがね、よくね、こうレディットとかでコーシってなってるんだけど、漆黒のヴィランズも、行月のフィナーレも、ケイトさんがメイントランスレーターなんで、Okay, so it was not Koji. So It was Yoshida-san would her. like to address one thing. I mean, since Shadowbringers, especially on Reddit, people are excited about, hey, Koji, yeah, he's great, Koji. But the truth is, since It's her, huh? the Kato-san is the person who is taking the lead. Of Okay, okay, いやも good. ちろんね、 Thank you コージだって for being clear on that. だったりとか、まあ、ケイトさんが悩んだ時にコージが相談に乗ってたりとかっていうのはしてるから、別にチーム離れてるわけじゃないんだけど、今メインほら、第3開発事業本部もう一個 FF 作ってんじゃん。まあ工事はちょっとそっち側もねなんで、はい。So, I mean, Koji is still in the team, and then he is actually doing the supervising, and then Supervising. Lead, and then Koji is still doing the writing of lyrics of some songs, and then sometimes Keito-san is asking Koji for his advice. But I mean, as a whole of the business, development. BU3, creative unit 3. I mean, they Who are is she? working on the other. She's one of the translator and localization
for easy for that one. the So, I mean, western he's still side. working with us, but I mean, the main portion for him is something else. いやほらねこういうことを言うとほら視力は16かとか言う人いるけど、漆黒行月とクオリティ下がってないでしょ全然。なんでまあ先に言っちゃうとねまあわーわー言うからあんま言わないようにはしてるんだけどまあ一丸となって第3全体で14も16も作ってますって思っておいてもらえると嬉しいかな。はい。So yeah, why we didn't say this? I mean beforehand. I mean when we say this beforehand, I mean we know you are. Some of you are saying, hey, the BU3. I mean the dev team are working more on 16, and then I mean 14 is left over. But that's not the fact. And then entire team are I working need both to on 14 and 16, and then that's the thing. So and then Stop. you know the both Shadowbringers and the Walker has a super high. I mean, comments and then I need appraisal. to do it So I mean, through she's my actually phone. doing very well. はい、はい、というわけでじゃあ質問パートに入っていきましょう。はい、それでは質問 Q&A の方に行きたいと思います。はい So let's move to Questions. the Q&A. So the first part is scenario and lore stuff. 最初はシナリオ設定に行きますので、ネタバレの方向でございますのでよろしくお願いします。お願いします。 So the first question is システムを説明します。はい私が英語で質問を言って日 About 本 the 語で質問を言います。はいその後吉田さんが日本語で回答したものをケイトさんが翻訳してくださいます。はい。 So let me quickly explain how it works. I read the question in English and Japanese, and then Yoshida-san answers in Japanese, and the Keito-san translate it into English. Yep. Okay. Okay, the first question is, I'm wondering what Azim was up to during the final days. Did they hear about what was going on from True, Vina? And how did they end up parting ways with Emet-Selch and Hitterdeas? Will It's we hard learn not to say his more name. about Azim in the future? Yeah, I'm really 古代 intrigued about 世界 that. を襲った週末の About 際 Azim. アゼムがどのように過ごしたのか気になります、ベーネスから週末のことを聞いていたのかエメトセルクやヒトロダイオスとどう別れたのか今後 Tell ア us ゼムに more ついて語 about られること Azim. はあるのでしょうか。まあベーネスからアゼムの座を託された、まあ人がね、まあ古代を襲った週末の際に何をしてたかっていうのは、まず秘密です。 Oh, it's a secret. So God what damn it. The Azim who took over the seat from Vinod did during the final days is a secret. God damn it. で、まあ、いずれ語るかもしれないし語らないかもしれないです。ここは決めてないです。ただ何をしてたかはある程度は決めてます。はい。So we do sort of have an idea what they were up to, but we're not sure if we'll have a chance to talk about that in the future. Wow. た Okay. だまあ Okay. 皆さんさ非化線だしまあもしかしたらねアゼムの分割された魂なのかな、みたいな予想も立ってると思うんですけど、まあその皆さんだったら仮にまあ告げられたとしたらどう行動するかっていうのを想像してみれば大体まあ近いんじゃないかなみたいな気はしますけどね。なるほど。はい。However, I also think because you are all the warriors of light yourselves, It all depends probably on us. What you imagine when you think, okay, if I was Azim, what would I have done if Vinod had told me this? That's probably pretty close to the truth. Yeah, but ハウジングしてたかとかさ、麻雀かなとかさ、そのお使いに走り回ってただ that ろ you, うなとか。 depending いろんな on コメント which があ player るじゃない decision is gonna be like, きっとまあ it will like affect the story in a way あ though. るのかもね。 For instance, we have people saying, I don't know, play around with housing, like do some mahjong. If you think so, then yeah, that's probably what happened. God damn it. はい、はい、ありがとうございます。以上です。以上次でいきます。Moving to the next questions. Why did Xenos dream of Armorod's final days? Also, how did he come to be a Reaper and learn to manipulate his avatar in time before 6.0? ゼノスが以前に週末のアーモロードの夢を見ていたのはなぜでしょうか、なぜでしょうか。彼が 6.0 までの間にリーパーになりアバターを刺激できるようになっていた経緯も知りたいです。なるほど。まずちょっと思い出していただきたいんですけど、ゼノスの父親はバリスでしょ、で、バリス is it の because 祖 he 父にあた killed るの him? はソル帝ですね。ソルですね。 He killed his dad? So the first thing you need to remember is that Xenos' father is Varys and his grandfather is Solus. で、ソルはまあそもそもエメトセルクなので、ゼノスはエメトセルクの血縁者、まあひ孫に
当たるのかな。 So if you think about it, Solus is Emet-Selch, which makes Xenos a direct descendant of Emet-Selch, like his grandson or so. でこういうなんていうんだろう DNA の特殊性って、必ずまっすぐ受け継がれるわけじゃなくて、こう突然こうなんだろう思い出したかのように発言したりすると思うので、その辺をイメージするとちょっ Who's the となん mom? となく見えてくるんじゃないかなとは思います。 If you think about, how sometimes when things are passed down through DNA, they don't appear in every generation, but eventually it suddenly remembers. If you think about it like that, maybe you can sort of understand what happened here. Yeah. I can see の that. 中にも、本当サイドオブサイドのストーリーですけど、ヒントがあるので、ちょっとクリアした今ね、改めて漆黒秘話とかを見直してみるのもいいかもしれないですね。Obviously, this is a side story. But, Yeah. If you look at our Tales from the Shadows, you may find another hint in there. So perhaps right now is a good time to go reread those stories. I'll do that で afterwards. リーパーになってア Yeah, バ what タ a- ーっていうのはね、まさかこの質問が来るとは思ってなかった。とても良い For 質 that, I 問 think なんで it's すけど、 just that なんか for 話せない the です reason why he's like a reaper. Oh, that's it. As for how Xenos became a Reaper and got to use his avatar, I didn't actually imagine anyone would ask this right now. It's a very good question. Unfortunately, I am bound to silence on this matter. Okay. いや考えてなかったわけじゃないです。 Okay. So it seems like 話せないです。話せないものは話せない。 Xenos will come It's back. not that I We will see him this, again. but I absolutely can't tell you right now. Thank you very much. We will see Okay, him so next again. one. I'd be interested to know how the Unstandard Asians, Zora Hablair, Elidibus, and Emet-Selch, avoided being kicked into 14 pieces by Heidelin. オリジナルと呼ばれるアシエン、ラハブレア、エリディブス、エメトセルクだけがハイデリンキックを逃れ14分割されなかった理由が知りたいです。テキストをちょっと思い出していただきたいんですけど、物語行列の最 Just 終 want 盤 to say で quickly, エメト the セルク reason が what I think like この時代まで Xenos is 私 a を reaper 残 is したの maybe は it's っていう something セリフを related that he まず killed like 言ってるん a ですね。 family member or something. So if you think back to the text, towards the end, Emet-Selch did imply that Vinal let him live on purpose. なので yeah, その I ハイデリン can see that. がかつて放ったその光の一撃っていうものには、エメットセルクならギリギリかわせるだろうなっていう加減が入ってます。 Gonna back up a little bit. So for the in light. fact, she did intentionally leave a tiny flaw in her sundering attack, a crack that Emet-Selch, being Emet-Selch, could find a way to wiggle through. これね、なんて言ったらいいんだろうな。加減って力を加減してるのとはちょっと違って、意図的にこれを使えばっていう、ニュアンスだと思ってもらえればいいです。It's sort of like, yes, it was a very powerful attack, but intentionally, she chose to do it in this fashion. ただ、シナリオ中でも語られている通り、その光の一撃ってハイデリンにとっても本当にギリギリ視力を振り絞っての一撃だったので、加減までしてる余裕はなかったので、なんとか彼ならやってくれるだろうっていう賭けみたいなもんですね。So we said this in the actual game as well, though, which is that, when Heidelin did this attack, it was a very strong attack. It was the limit of her power, so she couldn't really fine-tune it. So, as intentional as this was, when she did her big, massive light attack and sundered the world, she couldn't guarantee that Emet-Selch would live. She was kind of making a gamble. So there could have been like more character too related to that. They could エメトセルクは、その場に居合 have been わせ affected た to it, but ラハブ they レア did not. とゾディアックの核から抜け落ちてきていた I'm エ like ルディ cold ブスらしき and もの warm at the same と協 time. 力して一時的に次元の狭間に逃げることで、それをかわしたっていうことになってます。But in fact, what happened was at the time that Heidelin performed the sundering, Emet-Selch was with Habrea and Elidibus-ish. It was the Elidibus that had come out from Zodiac, so a little bit different from the original version. Okay. But nevertheless, he had those two, and he joined forces with them, and then that's how they escaped into the rift without being sundered. I see. エリディブスはね、ゾディアックの核から抜け落ちてきた時に記憶もいくつも失ってるし、この辺りちょっと漆黒秘話でもフォローされてますけど、5.3 のラストでね、エルディブスも失ってるものが多いっていうこともあって、ただ居合わせたオリジナル3人が協力してたっていう感じですね。はい。
Yeah, I mean, you may recall if you've read Tales from the Shadows that Elidibus, when he came out of Zodiac, he had sort of lost some of his memories, some parts of himself, and that's sort of the point in 5.3. By the time he dies, we sort of know that, he's lost a lot as well, just like Emet-Selch. But yeah, that's how the Unstandard got out, was by working together. その3人だけ世界に放たれた頭割り攻撃から頭割りに入らなかったって言われてる試合 What are they saying? How is it just the three of them that managed to do this from this thing that busted the entire world into 14 pieces? They're powerful. Just like that. ありがとうございます。では次です。Okay, next question. Are there standard Asians other than Fandaniel or Black Master Asians of lower rank still around? I feel like they I'd also won't be like able know to say. Which Asians those two red masks that Gaius carries around belong to? なるほど。ファダニエル以外の天聖組アシエンや I feel like we're not gonna be allowed to know yet. のでしょうか。あとできればガイウスに駆られた赤仮面のアシエン2人が誰なのかも教えてほしいです。細かいなところをしっかり見てくださってますね。天聖組のアシエンは確かにまだ何人か残ってるかもしれないですね。That is a really good question, and wow, you guys are paying close attention to this game. Well, yeah. But yes, I do think that there are probably still some of the sundered blast mask wearing Asians around. Okay. ただその天聖組のアシエンが、何人か残ってたとして彼らが原初世界にいるのか、共存世界のどっかに身を潜めてるのかっていうのに関してはちょっとまだ分かんないですね。But those sundered Asians, however many of them there are, we can't really say whether they'd be in the source or in one of the reflections. ちなみにガイウスが持ってたその仮 What 面は about Gaius? ウルテマとデュダルフォンです。As for the other part, the masks that Gaius carries around, they once belonged to Ultima and Dudalophon. ただ仮面を持っているだけで、果たして本当に倒されているのかどうかっていうところはまだ何とも我々は言ってないので、そこら辺はまだ推測しておいてもらえるといいかなと思います。However, just because he has the masks, that doesn't necessarily mean that he vanquished them. He just found so them. you'll have to come up with your own theories as to what has gone on there. Okay, good. そのアシエンを倒すっていう方法って、これまで何回かね描いてはきてると思うんですけど、その辺ともこう重ね合わせて可能性とかを考えてもらうのもちょっと面白いのかもなとは思います。We've had a lot in the story so far about what it takes to truly defeat an Asian. Yeah. So maybe think back upon those things when you're theorizing. はい、ありがとうございます。では次いきます。Next question. In your mind, in Yoshida-san's mind, how much time has passed during the story spanning from 1.0 through Endwalker? I want to know how many years older the Warriors of Light is now. Oh, good question. 吉田さん Yeah, の yeah. 中では Q14 I'm から、 intrigued. 行月のラストまでで劇中では Oh, he doesn't know. He doesn't know. 14の世界でいくつ年を取ったのか気になります。 Oh, he's struggling. これね実は特にはイメージしてないんですよ。He didn't think about it. トレーラーをその字根底文字の根底を書いて、このぐらいのその風貌にしてほしいっていう時ってなんとなく現実の経過時間、確証だと2年か2年半に1回とかっていう間で皆さんと同じようにそのヒロシと呼ばれてるウォリアー・オブ・ライト代表もいろんな冒険をしてこうなってるだろうっていう予想で作ってます。So to be honest, that's really hard, and I don't have a particular figure in mind. Yeah. When we're making the trailers, when we're coming up with the storyboards and things like that, we actually think about okay, the Warrior of Light has done these different adventures. How would they look now? Imagining it with a time frame of 2 or 2.5 years each time, just So like it's pretty quick, in actually. reality, what you all have done. なのでトレーラーとはあんまり作中ねゲームの中を紐付けないで時間経過のイメージをね結びつけないでいただけると嬉しいです。But the trailers are really not reflecting the length of the story itself. So I would appreciate it if you guys could think of them as separate things. で作中での時間その 2.0 から 6.0 まで、もうなんか数年としか言いようがないあんまりイメージしてないです。As far as
the actual story is concerned, I don't really have an exact figure in mind or an exact imagining of how long it's been since. It's always like that with もう stories. キリがないでしょ。じゃあヤシトラの実年齢は何歳なんだとかさ。Yeah, I mean, because if I go down that rabbit hole, like, I will never stop. But how old is Yistola? I don't know. I don't want to think about it. なんであんま深く考えない。フィーリングで感じる。Yeah, I feel It's like better a not lot to of think about it and to just 聞いて。feel, vibe. Yes. Yes. 聞いて感じて考えて。Hear, feel, think, perhaps. Thank you very much. cute. では続いていきます。Next question. As I understand it, Emet-Selch and his Zodiacs returned to the Ethereal Sea, so they can now be reborn. If their souls are reincarnated, will the people they become to be able to use creation magics like the ancients? Oh. エメトセルクとヒトロダイウスは正界に帰り転生できるようになったように見えますが、彼らの魂がもし転生したら古代人のような想像力を持つのでしょうか。まあ正解に帰って魂が浄化され再び肉体に宿るとしても、まあそれは現象世界の人としておそらく宿るのみですね。Well, their souls have been cleansed in the ethereal sea, so even if we say they're reincarnated, that's just their souls being reborn into new bodies in the source. But not like their everybody ability. else. Okay, okay, まあ okay, 分 okay. 割されてないっていう、まあアゼムとハイデリンの術で一時的とはいえ復活してるのを改めて正解に帰っていきましたけど、まあほぼ前例がないんで、まあ、どうなるのかっていうのは分かんないですね。まあおそらくは普通の人プラスアルファちょっとぐらいなんじゃないかなっていうのがイメージですけど、まあ分かんないですね。As for what would happen if they were reincarnated in that fashion, we've never had an example of someone who was unsundered being reincarnated like this, so we can't really say for sure. Yeah. I think maybe it would be just like a normal person, but maybe a little bit cooler, a little bit better, but there's really no way to say. That would be like us, like the Warrior of Light, since like maybe we're reborn from Asim. やれることをやり託して世界に戻ったのであれば、記憶も焼き付 And か we ず have 綺麗に that 現れるん epic じゃない power, か even な though と Heidelin gave it to us. 'cause I feel like she tried to give that. Well, yeah, yeah, she did give like the power to many In my people. opinion, they really, at the end, they had accomplished everything that they had set out to do. So their souls would be completely purified, and I don't know if they'd even really want to come back. They have nothing remaining. They have no lingering memories to address. Huh. はい、ありがとうございます。Thank you very Huh. much. Okay. So the next question. Please tell us whether the star will be named Iseris going forward, or if we are sticking with Heidelin. Also, does everyone know the name interesting. Iseris, or just the Warrior of Light and their allies? True. 今後この星をアーテリスと呼ぶのか、今まで通りハイデリンと呼ぶのか教えてください。また Yeah. アー What テリス will と it いう名 be? 前は非化線と周辺の人だけが知っているのか、全世界の人に周知されているのかも知りたいです。まず今のところですね、光の戦士、まあ、主人公プレイヤーの皆さんですね、その周辺で、まあ、週末の仕組みとか週末の結末っていうのを詳しく知ってる人はおそらくアーテリスって呼ぶことになるかなとは思います。I think people who are close to the Warrior of Light or otherwise very familiar with what happened actually in the final days might start to call it Aetheris. で Oh, because the information is gonna be passed 世界中 on. のそれら Okay. の真相を知らない大多数のエオロゼア人は、これまでと変わらず別に惑星ハイデリンって呼ぶと思います。On the other hand, most of the people on the star, most of your average Eorzeans, would probably just keep on calling it Heidelin because they don't know any of that stuff. まあ、ただそもそも東方の人たちとかそれから新大陸にいるような人たちっていうのはもともと惑星ハイデリンと呼んでない地域もあるので統一されてないですよ世界で。なので呼び方はまたそこに行くと星の呼び方変わる可能性はあるかなと思います。However, there are peoples in the East, for instance, or the New World who never called it Heidelin to begin with because they have different cultures. So if we visit those areas, we might find another name entirely. Yeah. まあ Just like 一番実は困ってるのは Akasha. 宣伝チームじゃない It's か like a different name. 気がします。
I think the people who are going to be struggling with this the most is PR team. だってこう新規向けにさすでに惑星ハイデリンを巡る冒険があって言ってさ光の戦士たちがさいや分かってねえなアーテリスだろみたいなツッコミを受ける可能性もあるしさLike now if you make catch copy that says like oh a grand adventure on Heidelin then the Warriors of Light are just going to be like did no one tell them? すでにねエンドウォーカー前の時点でエオルゼアなのかハイデリンか問題っていうのがすでに PR チームにしてる。We already, I mean, the PR team already had a problem if we call it Elzer or Heidelin. So, yeah, the bigger question. はい。Alright, thank you very much. 次の質問、シンプルなやつ来ました。The very simple question. Will Xenos come back to life again? Yeah, ゼノスはもう復活し absolutely. ませんか I feel like he will. まあ彼の肉体はまあ世界の果てでもなければそのなんだろう今みんなが活動してる場所でもない世界の割と断りとは切り離された空間にまあ放置されてるっていう状態ですね。Huh. So as we saw Xenos' body right It's now left. remains in a dimension that is separate from our universe Yes. and all of its laws. Yeah. まあゼノスの運命に関しては正直カットシーンで結構丁寧に But he was able to come in. それを見た He'll be able to come out, even though it's like he's はい injured. I mean, we depicted his ultimate fate at length in a cutscene. So I think your answer is to watch that and see how you feel. ちゃんと呼吸っていうか心臓止まる I'm テストされてるでしょ sure I mean, we did show him stop breathing and his heart stopped beating, right? はいはい、ありがとうございます。Thank you very much. では次の質問です。Next It's question. the same as like when we cut his If head. you look He at came the back. source and its reflections today, they are inhabited by various races such as Mikote, Aura, Lalafels, and the like. However, all the ancients seem to be of a hare-like race. Is there a lore regarding how mankind came to have such varied appearances? Huh. 現在の現象世界、共造世界にはミコッテ、アウラ、ララフェルなどさまざまな外見の人がいますが、古代世界にはヒューラン風の人しか存在していないように見えます。今のようにいろんな外見の人が現れた理由について設定があれば教えてください。 Oh my god, YoshiP looks like he's struggling. コメントでさごめんね、はい本当にいやまあ Oh, you saw a funny エ comment? ロスがさ「友よ無人島で待っていたぞ」っていうのを見ちゃってさ Translate, It's translate. really distracting because I'm looking at the comments and everyone is writing like Xeno stuff like my enemy, my friend. So Welcome to our island. 無人島だっつってんだろ look, just leave us alone. Okay. 質問は種族がはい。生まれた古代人は全部ヒュはいはいはいーランっぽいんだけども、いろんな種族、外見の人がいるけども、なんか設定あるんですかっていう。 But races, yes. 世界が分かたれた時に、まあ、人っていうのが全ての生物が不完全なまず存在になりました、Okay, so when the world was sundered, all livings became so-called incomplete. Uh-huh. でも不完全だからこそ長所と短所っていうのがより強くこう現れていくことになります But it's that very incompleteness that allowed them to develop strengths and weaknesses, and that over time sort of compounded into racial traits. その長所と短所っていうのが、まあ、長い世代をこう経ていくうちに種族としの外見だったり特徴だったり I'll need to re-listen to that それにこう because I didn't really 現れてきたっていうふうに understand. 僕らは解釈しています It's sort of things like, so if you have something that's a little bit less or a little bit more, over time it will increase, be stronger, and, in certain tribes will compound into distinctive features. まあここは世界設定側からのコメントだったりするから、ちゃんと設定なんですよなんで耳が伸びたのって書いてあって多分もともとすごい聞こえてたのに聞こえなくなって一生懸命聞こうとしたんだろうね多分 Ooh, that sounds like a Look, I ridiculous don't know answer. the official lore for this, but people are asking things like, okay, but why are the Mikote's ears so big? And I think, maybe they couldn't hear that well, and they tried super hard to hear, and maybe Yeah. that is what led to them eventually developing those big ears. もうララフェルはじゃあなぜ縮んだって Why are they 圧を so 強くした small? かったんだろうね So why are the Lalafels so For the tiny? Lalafell, I don't know. Maybe they were under a lot of pressure. Maybe they were really intense. Oh,
babies. はい、ありがとうございます。はい Thank you very much. で Oh. は次の質問です。Next question. The ruins Venice the Bounty, Treasure Islands, and fabled golden cities mentioned by Emet-Selch haunt by Oh, yeah! my daydreams. Oh yeah, Can yeah, we yeah. expect to be able to loot them someday? うん。エメット・セルクが言っていた壮大な伏線、北上界に、潜む I guess so. 秘宝の To make sense of, like, what would などが気になって the story 仕方なく would 夜しか見られません continue これらの回収は期待してもいいのでしょうか？サムデイ Someday. ください。まあこれまでファイナルファンタジー14ってまあ僕が引き継ぐ前 Q14 っていうのがあってまあいろんな地名っていうのが出てました。Someday, you say? Yes. Well, I mean, as you know, we've had a lot of different place names crop up in 14 in the past. Uh-huh. まあイシュガルドの門も Like 行った in し the appeared カ today. ラミゴにも行ったし Yeah, yeah, that's what I ここ thought. にも行きオールドシャーレアンへまあ到達してねサベネアにも今回行ったので And you know, we've had been able to go to a lot of places. The gates of Ishgard opened. We went to Alamigo. Yeah. We went to the Far East. Yeah. We went to Old Charlian. Yeah. And even Thavnair. Yeah. まあこれまで出てきた地名はなんとか行けるようにこう頑張ってきたんで今後も頑張るんじゃないかなと思います。We've tried really hard to make sure that you could visit the places we've mentioned so far. And So it's I gonna want to keep continue doing to that. that. Yep. Yeah, that's what I thought. はい、ありがとうございます。 That's what I thought. では次です。Next question. In Elpis, Emet-Selch adjusted our Warriors of Light to be closer to the Yes. ancient height. Yes. Given how tall Medion was compared to us then versus in the present day, I feel like she shrunk. Did something happen to her in the intervening time, or is there another reason for this? True, huh? で、非化線は I didn't エメットセルクの think 術 about で、古代人サイズに大きくしてもらいました。その状態の非化線とメイティオン Otherwise, の she 身長 would 差を be a 考える giant. と現代で非化線と対峙したメイティオンはかなり縮んだように思います。長い時の中で何かあったのか、理由があれば教えてください。わかりました。もうその前にさっきのわかりね、ました行けるところはまあできるだけ頑張りますみたいな言ってたらね、もう楽しみすぎて夜しか眠れないみたいなコメントが多くてね。Just before that, I want to address よかった。 everybody seems really excited by my response to the previous question and is saying things like, oh wow, I will only be able to sleep at night because of this. 正常ってやつよね。みんな健康まあまあでまずちょっと思い出してほしいんですけど、ウルティマトゥーレっていうのは思いの力のみが作用する空間だっていうことをちょっと思い出してください。Okay, but back to size issues. So I want you to remember that Ultima Thule is a space where emotions are the only reality. その冒険の中で皆さんに、ね、経験していただいたように、その見えている通りにものが存在するんじゃなくて、認識、あなたがどう認識しているかっていうのが光景に反映される中域なんですね、あそこ。So what you see when you're in Ultima Thule is in accordance with the Warrior of Light's internal Perspective, yeah. experience, Yeah, yeah, not yeah, yeah. some kind of physical reality that's Ah, makes sense. だから時 That 光 totally の makes 戦 sense. 士冒険者が思っていたメーティオンに会いに行くっていうその思いが、投影されてます。なのでそのメーティオンの姿っていうのは当然非化線がエルピスで見た時の光景を再現しようとするので、なのでそのエルピスの時、本人がとのだからスケール比をそのままイメージされているので、姿でビジョンになってると思ってください。So, as the Warrior of Light, you are traveling to Ultima Thule to find Meteon. Yes. So the space reflects that, and it reflects your internal perceptions. And the Warrior of Light has memories of Meteon from Elpis. Yes. In a certain proportion. So she would have relative to looked himself. differently Right? if you So would the have Warrior thought Light of is something. thinking, she's about this tall. And that's why she appears that way in Ultima Thule. だからこれは She only appears because we saw her. エメットセルクや But what about この the ダ other イスの話で scions that came with us? そのあくまで中域はデュナミス思いの力がビジョンを取るので、やっぱり相対的 It's a に bit like 光 when の戦士である自分から見た when we 時の arrived スケール there で and me and Stydian were able to see 再現されてるって思ってもらえる。 dragons, but the others could not. And the same Well, kind of some goes of them. for Emet-Selch and Hythlodaeus when we call upon them.
Ultima Thule is a place controlled by dynamis and emotions. So really, it is your That internal explains conception even more, yeah. of these people that determines how they appear. Yeah. 確かに Okay. 光の戦士大概記憶ガバガバだって言ってきたけどよっぽどあれだったんだね大事な局面だって思ってたんだろうね This might make you judge the Warrior of Light just a little bit, but this is how it's remembered to them. はい、はい、ありがとうございます。Thank you very much. That's a good So answer. the I like that. Next question is, I wanted to harvest some Savonarian onions while I was in Savonare. Where are they keeping them? Huh? サ I ベ could ネア not 島で understand サベネ the アの野 question. 菜を採集したかったです。どのあたりに生息しているのでしょうか。なるほど。こちらはですね世界設定に確認してまいりました I asked the lore team about this and came here. チョコボの餌としてね、うん格別な効果を秘めているものなのでサベネアの野菜っていうのは、おそらく高原キャベツのようにサベネア島の中でも特別な場所でしか栽培できないものと思われます。 So these I'm confused. Savonarian onions have these surpassing effects as chocobo feeds, so they must be a really unique cultivar. And I think similar to in real life, the cabbages that can only be grown in a certain village in Gunma, they're probably only available in a very small area of Savonare. すべてはライブ班ノンコンバットコンテンツチームという名の神様の、さじ加減次第ですという God? ふうに回答が来ております。 Such things, they are dictated by the whims of the gods that we call the non-combat content designers. つまりこれはあれです。華麗に世界設定からライブ班へヘイトをスイッチしたということです。シャークされてしまいました。 In other words, it's their fault that this is how they've interpreted the setting. It's all their fault. What the 仲良くやっ fuck? てください。はい。 Anyway, I didn't understand the question, so. Thank you very much. では次の質問です。Were Zodiac and Heidelin completely destroyed? Or are there still standard parts of them on the other reflections? No, I think sadly, they're ゾディアックとハイデ gone. リンは今回で完全に Unless 消滅 it's a したのでしょ spoiler? うか、それとも共造世界には分かたれた体があったりするのでしょうか。どうでしょこれはもう明確に答えてしまいますが、はいハイデリンは完全消滅です。 I'm just going to give a straight answer here, and that is Heidelin was completely destroyed. Yeah, she's gone. そしてですねゾディアークに関しても、ファダニエルに乗っ取られて核を完全に破壊されたので、 Ouch. ゾディアークも完全消滅です。 Similarly, Fan Daniel crushed Zodiac's heart, which is his core, and that completely destroyed Zodiac. Yeah. 各共造世界にこう分割されて封印されてたんですけどゾディアークって、だからまあ見てもらえれば分かるんですけどゾディアークっていくつかのパーツまだなんかこうワープしたかのようなこう次元の別次元にこの先あるみたいな感じになってると思うんですけど、各共造世界に当然封印されてたんですけど本体が完全消滅したのでそれらのパーツも全部消滅してます同時に。There were, of course, parts of Zodiac in the other reflections. When he was sealed, he was split across all of them. But at the same time that his main body was destroyed, they all would have also faded into oblivion. はい。 Okay. う。ありがとうございます。Thank you very much. では次です。Next question. I don't really understand why the Warrior of Light messing around in Elpis didn't create any alternate timelines. Can you explain what happened? 非化線がエルピスで過去に干渉した後、未来が枝分かれせずに繋がった理由がよくわかりませんでした。 Well, その yesterday 辺 on の the 仕組みを教えて 18th. ほしいです。 She's 2 years old. まあ 2 years old baby. 正直なところ自由に解釈していただいても構わないっていうのがまず前提です。 Well, I think the most important thing is to say I think you all can come up with your own theories for this one. ただまあ僕個人の解釈としては、まあそもそもつながっていたんだっていうふうに解釈してます。 She's making. You can't see, My but she's personal making. interpretation is that the timelines were always the same. でまあつながらない可能性っていうのも当然あったと思うんですけど、ヴェーネスが光の戦士に対して
まあその全力で対応してきた結果なんとかつながったんだろうっていう解釈もまあできるかなと思います。Another interpretation you could have is that maybe Vinal worked really hard behind the scenes to make sure that the timeline didn't go awry. まあだからそのベネスが描いた計画っていうのに光の戦士はまあ知らないうちにこうね全力を持って皆さんがこう対応してきたことによってまあつながっていくという奇跡が起きたんじゃないかな。And therefore, the Warrior of Light was sort of always acting in accordance with this plan of Vinal's. So the timeline that we're aware of didn't change when we went back to affect it. 嘆きの海で初めて光の戦士が降り立った時にアルゴスが懐いていたという時点で、つながることが確定したかなという認識ではいます。Yeah, absolutely, I agree. When we The went time to travel Mare is Lamentorum tricky. and we first met Argos, and Argos, really took to us and we were able to ride him, that is basically proof that, okay, at that point, the timelines were going to work out. まあ6.1 で強くてニューゲームに行月のフィナーレ対応するので、もし気になる方はもう一度ね全部見た上でもう一回おさらいしてもらえるとまた見えてくるものあるんじゃないかなと思います。We are adding all of this stuff to New Game Plus in 6.1. So if you're interested in this, I suggest you replay it and think about this question while you're playing. Got it. はい、ありがとうございます。 To refresh our memory. So going to next question. 次の質問いきます。はい。In the trailers, only the Warrior of Light seems to age, where the other characters always look the same. Will we ever get to see a grown-up He didn't really age, he just got more rough and tired. 主人公であるヒカセンの年齢だけが上がっていて、 Yeah, he didn't really 変わっ age. てないように見えます。 He just didn't take care of his kid. 成長した姿を見られる日は来ますか？悩ましいんですよねこれ。That's really hard to say. いや僕もね正直ディレクターとしての遊び心っていうのを、まあ、ゲームの開発者としてその拡張でそして数年後ってやってこう物語の中でね成長したもう実年齢としてその身長も伸びねI think the only ones who visually age were like Thancred and 可愛 Urianger. くっていうのはちょっと違うな。 But Thancred 成長したアリゼとか描いてみたい always って思い looked はあ like りま that, す。 even if we watch like the... On one hand, so as a director and the developer myself, it sounds fun to me when I think about depicting, years later, a taller Alphino and Alice who are cooler and maybe cute in a different way. ただねやったらやったでね、前のアルフィノとアリゼが良かったってすげえ言われる気がしてて。On the other hand, I also feel like if we did that, we'd get a lot of comments being like, oh my god, I really liked them better before, I hate this. Yeah, but... でもさ一回やったらさ時を遡る以外にもう方法がなくなるじゃん。And, if we do it once, we can't go back. Exactly. So that's a problem. だからなんかちょっとやり Just to づら come いん back ですよ on ね。 Thancred, So it's kind of hard to pull the trigger on that one, I think. まあなんか we see how he looks like in ワ the ンピースっていう漫画とかでよく原作者の小田先生がコミックスの小田先生コラムというかねコーナーで読者の皆さんに He's talking about One Piece? Or is it just saying a piece? まあ書かれてることがあるんですけど、まあ、あんな感じでもし年を取ったとしたらみたいなのをコラボアートとしてちょっと作ってみるとかはありかもしれないけどSometimes you'll see with manga like One Piece, the author, Oda Sensei, he will have a corner where he answers readers. Oh, yeah. And they might say, And he like, show oh, like I how wanna they know look what like in the Zoro looked future. at such and such age. Yeah. He'll draw that for them. So if it's sort of like a what if scenario, we might be able to give you something in that vein. あれだね Understandable. 意外とコメントではシナリオ上はそれはやらなくていいなんか何年か飛ばして成長した2人が出てくるとかはまあ別にいいよやらんでいいよっていう声結構多いな。I'm getting a lot of comments that are like, it's really fine, like no matter how many years pass, it's fine if you just leave them as is.
コラム的に Yeah, it's gonna be like Pokemon, and everyone's gotta fucking like っていうコメントがすごいいまやれっすね。て言ってる not argue, Yeah, we see lots of just comments say here like, that, oh, I mean, draw a special they're gonna be art. 11 years old I see for like lots of 50 years and stuff like め that. っちゃまた do it になってる Do it. Everyone's just yelling, "Do it" over and over. Do it, do it. はいいやでも相当慎重にチェックしてフィニッシュしないと本当ですね怖いね大変なことになる。 We really have to be careful about the heights. Then I'm kind of freaked out. はい、ありがとうございます。次の質問いきます。Moving to next question. Bernard said that not even her soul would remain. But what does that mean? I'm really fond of her character and would like to see her again. ベーネスは No, 魂も she's 残らない gone. と言っていま It's したが explained. 魂が残る残らないの違いは何で It's しょ over. うか、好きなキャラなのでどこかでまた見たい気もしております。 But yeah, come back to her. 魂というものの Reincarnated レーテルで Sacred. はあるので We see Sacred まあまさしく on the 本当に Realm Reborn 全て trailer 魂の with 構成 Bahamut. する We see him like すら wearing, 全て and he 使い looks 切った pretty much the っていう same のが答えです in Shadowbringer and then The Walker answer is trailer. that souls are also made of ether, and she used up so much ether that also all of her soul was gone. Yes. まあゾディアークはまあニエその召喚のニエになった人たちを吸収しつつも、その魂だけは内部でこう保持してたで消滅させずに残しておけたんですけど、まあ、ハイデリンってベーネス含めて召喚者のその魂を保管しておくほどの余裕がない。なぜなら14人委員会の決断としてはゾディアークを作り出すなので、猛烈な少人数なわけですよ。 I feel like he. By contrast, okay, so Zodiac was summoned using sacrifices of a lot of people, right? But he was able to only use their aether aside from their souls up. Because he was very strong and he was summoned by the convocation of 14 and all of that. But Heidelin had a much weaker summoning, and because of that, she didn't have the option to sort of leave the souls untouched. And including Vinaz, she ended up using all of their ether. パッチ 5.2 かな。I feel like he looked very young in the RR trailer. Yeah, the place that I feel he would look much older would be in Shadowbringer. But like he looked young in the trailer of Endwalker, to be honest. He looked young. So that's why I'm like, っていうことなので、まあその辺の力関係っていうのはちょっと思い出してもらえるといいかなと思います。So in 5.2, there was some discussion of Vinaz group that assisted her in doing this. And also of how much of the ancient people were sacrificed to create Zodiac. So if you look back at that time, it might be of interest to you now. だから最後の最後にその自分の魂という力だけをベーネスは残していて、それをまあ光の戦士というか暁と戦うために使ったっていうのがまあ回答です。At the very end, Heidelin, she still had her own soul, Vinaz's soul. But that was the very power that she used in fighting the Warrior of Light. Yes. だから言ってましたよね。ベーネスあなたもう力があって問いかけられたのに対して、大丈夫この一戦をやり遂げるだけの力は残していましたって言ってるのは、まあ、自分の魂をそこに当ててるっていうふうに思ってもらえれば良いと思います。When she tells you before the final battle with her that she saved enough ether for this fight with you, that is Vinaz's soul that she's referring to. Okay. Okay. はい、ありがとうございます。Thank you very much. So the next question. 大変重要な質問な気がします。じゃあ、very Is that gonna important be- question, next one. Oh, Now an that important Heidelin one. is gone, will the Warrior of Light no longer have the blessing of light? Or will he stick to around like the illusory Amulet? 今回のストーリーでハイデリンは I feel 消 like 滅してしまいましたが、 it could stay 光の戦士にかけられた光の加護の術も消えたのでしょうか、それともアーモロートの幻影のようにまだ残っているのでしょうか。 Interesting. まあ、ベーネスが施した光の加護は、まあ、消えないと思ってますし、まあ、消えないであってほしいなっていうふうに思ってます。I really don't think that the blessing of light will disappear, and I wouldn't want it to. Yeah. 最後に、まあ、ハイデリンというか、まあ、ベーネスが、私の思いがいつまでも Yeah, I agree with you, Felin. I feel like he would. 願いが
ちゃんと Stations is just like a bunch of ether. I agree. まあ、ある意味最後にかけ直してくれたかもしれない過去だというふうにまあ思っていたい。まあ僕個人的にもね。はい。Perhaps she re-granted the blessing at the very end, but either way, I want to think that it will always protect the warrior of light, just like she said, my love will be with you forever, my dearest children. Yes. まあそれこそは I think, imagine like 光の加護 pizza. You cut a piece of it that doesn't get bad. You give it to someone, but then the rest disappear because everyone ate it, but the person that didn't eat that piece, it would still stay. In the cutscene after the level 87 dungeon, we see a red seal appear before Emet-Selch's face. Does that mean such seals aren't an Ascian thing, but rather identify one as belonging to the convocation number 14? Please explain the lore. レベル 87ID の後のカットシーンでエメトセルフが顔に浮き出る赤い印を発動させていました。ということは、あの印はアシエンの特性ではなく14人委員会の身分証のようなものなのでしょうか。改めて設定を教えてほしいです。まあ身分証というのはちょっと違うかなと思うんですけど、まあ14人委員会のそれぞれの座に選ばれるような人っていうのは、まあ、膨大な魔力とかそれぞれとてつもない能力をまず持っているので、それらの力を解放した時に力を浮かび上がるっていう力をもうリミッターというかねを解除したみたいななんとなくイメージだと思ってくれればいいです。So it's not really just there for identification purposes, but yeah, if you think about it, every person who takes a seat in the convocation of 14 has really intense magic power. Yes. So basically, it's like it appears whenever they use grand magic, almost as sort of a limiter to constrain their magic. Understandable. あれはマークは14人委員会のそれぞれの座を示すマークなので、14人委員会以外の人が俺も力を解放するぜってやっても出たりはしないです。However, each sigil does indicate the member's seat on the convocation. So even if someone who's not on the convocation was like, oh yeah, magic time, wow, it's not going to show up on anyone else's face. 俺は第15の座を名乗るぜっていうところで出ないです。You can't just name yourself the 15th seat and hope it'll appear. Cute. まあなのでまあわかんない由来いろいろ想像もできるかなと思っていて、まあそれだけ強大なパワーを持っていて世界から認められる14個の座についてるってことは、まあそんなに無尽蔵にバンバン力振るうなよっていう意味もあってまあ出すと14人委員会の人間であるっていうのがバンって出る可能性はありますよね。だから座を引き継げば多分ヴェーネスには出ないですね多分、座を渡してるので。はい。I think it's also probably connected to sort of the convocation's responsibility. These are people who have been acknowledged by society as having this grand power and taking up these seats. So, you don't want people just randomly wandering around blasting magic without knowing who it is and for what purpose. So it sort of indicates that they've been chosen for this role and keeps them in line. And for that reason, I also think that when you leave the seat, for instance, when Vana gave up her seat, she would have also given up the sigil, so it would no longer appear on her. 吉田の座はって聞かれて吉田の座はね継ぎたいものが誰もいなくてちょっと寂しいんですよ。So people are talking about the seat of Yoshida, but it just kind of makes me sad because I think there's nobody who could take up the seat if I gave it up. No! 紋章も出ないからね。Also, I don't have a cool symbol on my face. Oh, you don't know that? Maybe you don't see it. We'll make one. We'll make one for him. Come on. Thank you very much. では続いて次の質問に行きます。So moving to the next question. In concluding this story, were there any threats you found difficult to wrap up, or bits of lore that you secretly changed or disregarded? 物語を一旦完結させるにあたり、回収が難しかった伏線、こっそりなかったことにされた設定やなかったことにしたい設定はありましたか？こちらもですね、世界設
定チーム、小田さんからいただいてきました。This is also one that I had to ask the lore team, specifically Oda-san, about. 初期設定とか裏設定と呼ばれるものはその時点での想定でしかなく、物語を書き進めるうちにより詳細化されるものもあれば消えてゆくものもあります。The initial setting and background lore are only plans that we draw from. So it's not unusual for the details to change or disappear as we write the story further. Okay. まあそれはね、行月のフィナーレに限らず Q14 から新生への、移行過程でも同じで、Q14 やってた方はご存知かもしれないですけど、回収しきれなかったという意味では相棒という存在は回収しきれなかったです。相棒That's not only true of Endwalker. Like, you'll probably remember if you played 1.0, there was a lot of changes between 1.0 and A Realm Reborn, and some of them we couldn't really retcon properly. For instance, in 1.0, the Warrior of Light had a partner character. Q14 知らない人に説明すると、 Really? っていうキャラクターがね、いたんですよ。で、何者かよくわかんないんですよね。Well, we had this very temporary partner though, and like so we didn't really know who exactly it would be or anything, and so we kind of just ignored it when we went on. あれは共造世界の自分が来てたんだとかね、いろいろなんかこじつけようかなと思ったんですけど、もうどうにもならないんだっていう。When you're making this world, you're sort of just like I don't know what to do, and you'll just sort of sometimes ignore things that are inconvenient. なので時々ありますよ。伏線として使おうかなと思ってたけど、使えないからもうそのままにしておこうっていうのもあるけど、大部分は綺麗にいけたと思う。黒曜石サビクなんかはまだいけるかなとは思ってたりするからあれですけど、はい。And so yeah, there are some things where you'll just be like, we'll just ignore that going forward. But in most cases, we do try to wrap up things, and maybe if there are things we haven't addressed yet, we can wrap them up in the future. はい、ありがとうございます。それでは続いてですが、next question. Will we have a chance to learn the identities of the full convocation for 14? 今後14人委員会の構成について全員の真の名前を知る機会はありますか？ There won't be really a reason to tell them later. めっちゃ突っ込まれてる。黒成績ですね。はいはい。黒成績。で、14人委員会のその座とともにあるその真のマナーに関してはすでに決まってはいます。はい。So yes, we have decided the true names and identities of every convocation member. それらを皆さんが知る機会があるかどうかは今後の展開次第ですねって悪い顔をして終わっておきます。Whether we tell you that in the future sort of depends on how the plot develops. Yeah. Sorry to tease you. Smile. You technically smile? Smile? I want to use that sound for like when I get followers or stuff like that. Smile? You technically fight like two of them and episode 12. Was sundering the star really the only way to save it? ベーネスは善意の上で行動して結果的に良い方向にはなりましたが、その経過では世界を分断し多くの古代人を不幸にはしました、今回の結果を導くためには世界を分断するのは必須だったのでしょうか？シナリオ系とかはなっちゃんとも話をしてこうテキストをまとめているんですけど、その回答をね、少なくともベーネスってヤシトラが推測したようにエーテルが強すぎる古代人ではデュナミスにそもそも干渉することができない。結果その終末を根本的に止められないっていうふうに考えてます。So I also consulted with Natsuko Ishikawa and the scenario team to come up with an answer that hopefully will make sense when we explain it. But at the very least, as Yoshola theorized, Vina believed that the ancients, being so dense in aether, could not control Dynamis, and so she thought that they could not have stopped the final days at its source. じゃあ別にそのゾディアークで、根本的に解決できなかったとしても天の断り、つまり天脈を強化して
まあ、絶望ビームを弾き返してるんだからそのままなんとかやってきゃいいじゃん、としたとしてもいずれ今の古代人たちの考え方では、まあ、大敗的な末路をたどってしまうだろうっていうのもそのまあヘルメスの言動とかを見てても自分自身気づかされるところがあったんだろうなというふうに思ってます。So, there were the other ancients who thought that, okay, we summon Zodiac and that'll be our solution, but she saw them summon Zodiac and sort of use that to deflect Meteon's despair beam and thought, even if we do this, if we keep going along as we are, the ancients, the rest of the ancients will probably be unable to change. When she's looking at Hermes and everything, she thinks, okay, we can't change as a people and we will always be our own undoing. まあ確実とは言いはしないですけど、最終ダンジョンのラストレムナントのフェーズ3ラーラーが暴れ回ってるところは、なんとなく古代人たちがあのまま続いていったらこうなってただろうなっていうイメージで作ってはいます。If you look at the dungeon, the dead ends, at the very end there's a boss called Lala, and that is sort of our vision for what probably would have happened to the ancients if they had just continued as they were. だからそのために世界を分割して人が持つエーテルをとにかく薄くしていずれデュナミスっていうものを使いこなし人が終末そのものと戦えるようにしたっていうのがベネスの考えです。So for that reason, she chose to sunder the star to dilute mankind's ether, so that someday they might be able to use Dynamis and to fight back against despair and the final days at the source. まあ、本人も言ってましたけど、これは善悪で語られて良いわけではなく、その行いが果たして正しかったのかどうかっていう苦悩はベーネスが全部自分で背負っているっていう感じですね。As she herself says, this is not really a simple matter of good and evil, and she agonized over whether her decision was correct, and took all of that upon herself for all of this time. でもね、僕特に思ったんですけど、まあ、皆さんこうベーネスすごくいろいろな思いをねプレイヤーの皆さん感じ取ってくれて、すごくこうベーネス疑ってごめんよと、ハイデリン悪いやつじゃなかったってなってるんですけどI think everybody has a lot of different feelings about Vina, and we wanted to communicate that Heidelin's not a bad guy, but こんなね世界を分割して人を14に分けてそのデュナミストを使ってDynamis, that's the word I was looking for earlier when I said Akasha. ぶつけようなんていうことを決断し考えれる時点でやっぱり彼女も古代人なんだなって思うんですよ。But it's this very decision that she made to say, okay, I'm gonna split everybody into 14 parts so they can use Dynamis, so they can kill the Endsinger. That decision really makes me think, yeah, she was definitely, Vina herself was definitely an ancient, huh? だから 5.0 の、ラストでねエメット・セルクがこれが最後の最低だ、判じるっていうことをやるでしょ。何度も判じてきたんだと、その度になり損ないどものなんかダメなとこ見てきたんだ俺って、もういいよじゃあ最後もう一回だけ見てやるよって言うじゃない。At the end of 5.0, so we find out that Emet-Selch, this whole time, he's been making these decisions about all of humanity, about how they were imperfect creatures these days. But at the very end, he gives you one more chance and reevaluates his judgment. で、今回ヘルメスもやるでしょ。改めて正しく判じよう、人の行く先を。ものすごいなんか不必要なぐらい公平性にこだわるじゃない、その自分の記憶も全部消しておいて自分は人間側につくから何してんの君っていう。Hermes is also concerned with this, to the degree that he erases his own memories so he can once again reevaluate humanity, and everything. He's really concerned with fairness and humanity's worth. でもベーネスこそ判じるっていう言葉は一度も使ってはいないんだけど、ベーネスの歩みっていうカットシーンの中で剣を構えてね
今から私は世界を分かつって、まあ、あれってまさにもう半汁だと思っていて、全世界丸ごと半汁んかいこの人っていうのがやっぱりね、僕が思う古代人の怖さというか完全性というか、普通あの決断人間にはできないぞって思っていて、その先の苦労も含めて計算した上でというか計画した上でだから、やっぱり彼女も古代人だなっていうふうに思ったりしました。Vina herself never talks about herself in this lofty way that she's making a judgment on all of mankind. But when we see her in that cutscene holding the sword and saying, you know, henceforth he shall walk, and sundering the world, that really is a very ancient moment. Like that shows you how different the wholeness of the ancients were, because normally we wouldn't be able to make such a decision for all of mankind. So when I see that, I really think, yeah, Vina was one of them. まあだからエメット・セルクね、人気は高いけど、そもそも私が判じてやろうって、まあアルフィノに言わせればなぜお前にそんなもん判じられなきゃいけないんだっていう話だし、まあベーレスに至ってもそうよね。だから、その辺を意識してまた物語全体見るとちょっと違ったというか、もう一段その古代人っていうのがどういうこう人たちなのか、それがいろんなテキストにこうまぶされているので、今回サブクエストも含めてだけど、その辺見てもらえるとまたちょっと面白くなるかなとは思います。You know, Emet-Selch is very popular, but I sort of agree with Alfina when Emmett's talking about judging people. What right does he have to do that? And that may actually be the case with Vina as well. Like, what right did she have to do that? We've shown various things about the ancients and how different they were from us as people and how they were sort of the same. So I think if you go back and look at all of the different parts, including the side quests with the ancients in them, you might find it interesting. Okay. そういうお前 I didn't do them yet, so I'll do that. 落としたやろって言われた。Eh? People are criticizing me as a hypocrite being the great decider here. どうしようもなかったんだよ。I mean, I had to, though, to make this. 古代人だった。いやいやいや。He may be ancient? He may be an ancient. は Occupy? い、ありがとうございます。では、 She 設定 is から done. もう一問いきたいと思います。 One more question. The Source's moon was made to imprison Zodiac after the sundering. But what about the first moon? Was Iseris the only thing divided among parallel dimensions, or did the sundering affect the surrounding part of outer space too? 現象世界から見えている月は世界が分かたれた後にゾディアークを封印するために生まれたと思うのですが、第一世界から見えている月は一体何なのでしょうか、アーティリスだけが多次元に割れていて惑星外宇宙には影響なかったのでしょうか。おもろ。まず共造世界にある月にも意味はあります。First of all, I want to tell you that the reflections moons have their own significance. Okay. ありますなんですが、あります。今はお話できません。Oh. They do, but I can't tell you what it is. Oh, future content. Future content. ハイデリンキック、光の一撃で、ゾディアークごと世界が分割されて、その後共造世界においても原初世界でそうしたのと同じように分断されたゾディアークの一部を封じるために月が作られてます。月が生じてるって言った方がいいのかな。So after the sundering, after the star was sundered and Zodiac was imprisoned in the moon that we know, moons were created, or you could probably say appeared in all the other reflections with pieces of Zodiac in them as well. なのでこの辺りは破綻のないようにきちんと作ってはあるので、まあそれが何なのかはまだ話せないんですけど、意味はちゃんとあります。はい。We're going to show this properly later, so I can't give you spoilers now, but yes, there is some meaning to these. Cool. More content. はい、ありがとうございます。Thank you very much. それではですね、こ I'm こか intrigued. らはですね、シナリオとか設定以外の、動画関連の質問に行きたいと思います。So from this point, the questions are not related to scenario or the lore stuff.
So the question is, during the development process, what part of Endwalker were you a perfectionist about? 行列のフィナーレの制作の中で、吉田さん Interesting. が Oh my god. こだわった部分 Kate's reaction is like, oh. 海外インタビュー。いやもうねありとあらゆるところなんですけど、特にっていう意味だと、今回より特にですけど各カットシーンにおける、キャラクターのこう目線、それから会話と会話の間の間、あと喋ってる最中の仕草はかなりその1カットシーンずつ細かくその演出やってるそれぞれの担当者と話をしてこだわらせてもらいました。So if we're just saying the things, okay, that I am the very most particular about, this time I would say in every single cutscene I was concerned with the direction the characters were looking, and also the time between dialogues and conversations, and also the motions, especially at the beginning of each character's speech. It is quite important so that we feel like the emotions of the story, what's going on too. It's like to have a good flow. 顎を向けることが目線なのではなくて、やっぱり目から先に動く。で、首を振らなくても目って感情が出るので。I realized that the character have more eyes movement. That's true. In the Endwalker compared to other places, expansions. 首が動いて顎ごと動くのか、目線目だけが眼球だけが動くのか全然違うんで、そこはかなりやりました。Personally, I think the direction of the gaze and how your gaze works is really important. Your eyes convey a lot of emotion. I agree. It's not just, okay, your whole chin moves and that's your gaze, right? I agree. So in the stage directions and such, I was really concerned with, okay, are your eyes going to move first? Is their whole head going to turn? What's the most natural way to convey this expression? あとは基本的に14の場合、プレイヤーの皆さんにテキストの進行度合いとかはちゃんと自分のペースで決めてほしいと思ってるからボタン送りがあるんですけど、それを許さない、ここも演出マックスでいくから自動送りのみっていうシーンに関してはやっぱI was thinking of playing more, 飲み込んで doing some side quests and place it with friends after this, but I'll need a long break. So I don't know if I'll continue streaming. その間ってとても大事、みんなにいろんなことを考えてもらうために大事なので、そこもかなり今回しつこいぐらいちょっと調整させてもらいました。 No, what the fuck? 5 followers. Also, usually we like to have 14 as a game that you can play at whatever pace you want to, but this time we had a lot of scenes where they would go on autoplay through the text. And when a character talked in these scenes, I really wanted the other characters to take a little bit of time to process those words before responding, because that's important processing time for all of you as well. So I was kind of probably annoying about how particular I was about this. あとやっぱこう伏線を回収していくときに解釈の誤解がとにかく生じないように、解釈の自由度があっていいっていうところはちゃんとそのつもりでディレクションしてるんだけど、ここは誤解されてはまずいっていうところを誤解されないように調整するっていうところはかなり徹底したところ。Yes, I did the Eden raids. I also was very particular about things not being misunderstood. And, obviously, like, when you have something foreshadowed or, hinted at, that's fine to leave it up to people's interpretation. But, there are certain interpretations we don't really want to guide people towards. So I was particular about how we were portraying those. で、この辺りはやっぱり今回なっちゃんがやっぱりライティングを本当ギリギリまでやってて、なかなかその演出までチェックしきれないっていうところもあったんで、もうここは完全に分担して、もうこっちで全部引き取るから。俺が一番石川夏子の中二に近いと思ってるからって言って。Part of this was also because Natsuko, Ishikawa-san, was very busy writing the script up till the very last minute for this expansion, so she couldn't perform her checks as closely as possible. And in the respect of who could stand in for her, I'm probably the closest person, so I ended up doing it a lot and being very particular. Okay. 天野先生のデザインの再現っていうのは今回はもう僕今回行列のフィナーレが1回目のそのハイデリン・ゾディアック編という1回目の14のフィナーレだからラスボスを是が非でも天野先生にしたいっていうところがあって、自分で絵の発注も言ってるし、
だからこそ I'll continue listening, but 天野 I'll make 先 more 生の絵 coffee を知る because I'm 自分 falling 大 a ファンなん bit で sleepy. 僕がディレクションしたタイトルで天野先生の絵をまあ今のその14の技術にはなるけど、で極限まで再現したいって思いがあったので、そこはもうほんとしつこいぐらいリテイクして調整してっていうのをやらせてもらったんで、そこはめちゃくちゃこだわりました。はい。Also, because Endwalker was really, in a sense, like the first finale, the first not ending but ending that we had in 14 with the end of the Heidelin and Zodiac arc. I really wanted to have Yoshitaka Amano's art. I'm a big fan of his, and obviously he's associated with the arts in 14 and all of that. So I asked him to do the art, and then when we were reproducing those designs in game, I was super particular about getting it right. And it was right. 必ず僕が行く。They were really beautiful. 先生1個全部自分で言ってるんですけど、今回久しぶりに天野先生にはラスボスを書いていただきたくてきましたって言って、その設定で、いろんなそのラスボス書いてきていただいたと思いますが、今回先生に書いていただきたいのは絶望ですって。もうすごい発注。Of course, ever since A Realm Reborn, I'm the one who's giving Amano his orders for what we want him to draw. And this time I was like, okay, I want you to draw the last boss. I want you to draw despair. そう絶望かでも先生いつもそうなんだけど、僕とのキーワードを2人でこう会話していくの、その例えばこういう事象が起きてそれが絶望した時頭に浮かぶもの、ただメテオンは決まってたから鳥をイメージには入れてくださいっていう話をした上で、だねこうやってやり取りしていくとね、浮かんできた大丈夫いけるってね15分20分ぐらいみっちり話せば、Every time, this time he was like, despair. But every time he's very good about talking to me. We sort of have a back and forth about what to envision here. We'll talk about, in this case, despair. And, if we've, in this certain situation, okay, you feel despair, what comes to mind then? And in this case, we also added in the extra sort of difficulty of making the bird imagery as well. But, after like 15 minutes, he was just like, yeah, I got it. I have something in mind. Don't worry about it. 今度ね実はなんか見せたかったんだけどね、主演を歌うものの天野先生の原画をどっかのタイミングでねお見せできる機会は作りたいなと思い。I really want to show you the original design we got from him for the End Singer at some point, so I'll look for a chance to do that. すごいです。他にはもういっぱいあるんですけど、クエストインスタンスバトルの調整やってたりとか、あとサブクエストの開放タイミングが今回ね申し訳なかった。そのなんか後ろ髪を引かれるようなそのサブクエストの出され方が多いなってちょっとコメントも見たんですけど。The other things, for instance, the instance battles you do in quests, I was quite focused on, as well as the sub-quest timing for how they unlock and all of that stuff. I mean, we've got some comments about that. 今回ってやっぱり地域攻略型シナリオなので、しかも時系列時間軸が前に進む物語だから、なんかやっぱ週末に襲われている状態か襲われる前か襲われた後かって全然話の展開が変わるので、当然住民が週末来てる最中にさ、いやちょっとチョコボ連れてきてほしいとか無理でしょ。Yeah, so this time, obviously, because we had the final days going on, it's very important to sort of have the quests unlock at the appropriate time. Like, is this happening before the apocalypse comes or during the apocalypse? You don't really want, during the apocalypse, someone to just be like, can you feed my chocobo or whatever? It wouldn't fit very well. なので、やったの。で、かといって、よし、一旦落ち着いたから全部出せってやると、エクスクラメーションマーク出すぎると嫌になるの。もう見なかったことにしようみたいな。Also, if you just have them all unlock at the same time and suddenly your screen is filled with exclamation marks, like, that's terrible. I hate that. なので、もう何回も投資プレイをして、このクエストのこのシーケンスまで来たら3クエスト出して、で3クエストだったら消化する気になるだろうとか。
So that's why this time I played through so many times, and I'd be like, okay, when you get to this sequence of this quest, then these 3 other quests unlock, and 3 is probably a decent number that people can get through, and that sort of thing. でこのクエストまで来たら5個出して、まあ、このクエストまで来たら残りを出してみたいな感じで、潰していってる人にとってはまあ別に潰していきゃいいじゃんって感じだと思うんだけど、あのね数の威圧感とかをね、あと話の内容とをそのフラグをお願いして1個ずつ調整してもらうのって本当にもう投資プレイするしかないのですごい大変だった。So yeah, I have it so like, okay, you go to this quest and then this quest unlocks, and you know, when you're progressing through it, I mean, it's nice. It's nice to have it correct, but at the same time, in order to create a good experience for those who wanted to go through all of the quests, I had to do them a whole bunch of times, which was really hard. まあだから正直もうちょっと減らしてもよかったかなって思わなくもないな。Also, sometimes I thought, couldn't we have less of these? まあそれ以外にもハイデリン透滅戦もめちゃくちゃこだわったし、フェイスの方ね、あと今回久しぶりにテキストたくさん書かせてもらったんで、ID のフェイスのダイアログ、セリフとかはかなりの数書かせてもらったんで。A chicken tender. はい。 That's the song. Also, I was quite concerned with your showdown with Heidelin, as well as the trust system dialogue. In this case, I actually got to write some dialogue for the first time in a while. So writing all of that, all those trust lines was really fun. はい、ありがとうございます。アリゼのズルいもヨシピなんかそうです。ハイデリン透滅戦はほぼフルスクラッチで、はい、やりましたんで。I was keeping a close eye on Heidelin from the very start, so. それでは次の質問です。Going to next question. Healers are currently putting out too much healing compared to damage taken, and have few damage dealing options and limited flexibility in battle. People are even clearing Pandemonium with tank-only parties. Are there plans to make healers more vital to parties? なるほど。ヒーラーについて、非ダメージに対して回復量が多すぎるほか、攻撃の手段も乏しく、バトルでの工夫の余地が少ないと感じています。実際、パンデモニウムではタンクだけのパーティーでもクリア報告があるほどです。ヒーラーの必要度を高める予定はありますか？まずこれ毎拡張ごとにそうなんですけど、やっぱりこう毎拡張スタートして最初のレイドって正直難易度的にはかなり優しめに作ってます。それは受ける非全体ダメージ量もそうだし、必要とされる火力パーティー DPS っていうのも普段のレイドに比べれば下げてつけてます。これはね毎拡張一緒。Right, so I want to emphasize that we've done the same as we did in every previous expansion here, and that's at the start of the expansion we sort of hold back on the difficulty for the raid in terms of damage taken and damage dealt and that sort of stuff. We make it a little bit easier so as many people as possible can clear. どうしてもプレイヤーの皆さんって地続きではあるからパッチ 5.4 で実装された時のそのエデンの最終レイドと比較しがちなんですけど、今回改めてレベルキャップが上がって新しいジョブも増えてってところなので、一回難易度のイメージはリセットして、特に第1弾なので多くの人にクリアしてもらいたいっていうので敷地は下げてます。なので今後実装されていく第2弾第3弾っていうのはまただんだん難易度がプレイヤーの皆さんのジョブの使いこなしに合わせて上昇していくので、まあそういうサイクルを繰り返していると思ってください。You're probably comparing the raid as it is now to what you had in 5.4, but you have to remember that at 6.0 we added new jobs and we're still balancing things. We want to give people a chance to clear if they possibly can. And then from this point we will raise the challenge level in part 2 and part 3 of Pandemonium. まあそれでも基本的にちょっともっとヒールワークきつくしてほしいな、ヒールしてる気分を味わいたいんだよっていう人は絶に行って絶望していただけるとありがたいです。I think even at that point, if you're still unsatisfied, thinking, okay, healing is too easy and I want to feel more like a proper healer, definitely try the ultimate content and suffer. はい、はい、ありがとうございます。では続いてもう一問ジョブ関連ですね。So the next question. Dark Knights, Living Dead, and Blood Weapon are more difficult to use effectively compared to other tank skills. Are there plans to adjust this?
他タンクに比べて暗黒騎士のリビングデッドやブラッドウェポンの使い勝手が、いまいちです。今後調整の予定はありますか？まあ暗黒騎士だけじゃなくてですね、パッチ 6.1 で、暗黒騎士も含めていろんなジョブに手は、入れさせていただきます。So not just Dark Knight, but a whole bunch of jobs will be adjusted in patch 6.1. でまあ皆さんからのねフィードバックはかなりちゃんと見てますんで、それらを含めてできる限り要望にお答えできるようにね6.1 していきたいと思ってます。We are looking closely at all of your feedback and will fulfill as many of your requests as we possibly can in 6.1. まあ今まさに質問のあったその暗黒騎士のリビデとかに関してはもう今調整案が出てきて進んでるので、まあ何かしら手は入ります。はい。We are definitely adjusting Living Dead, so you can wait and see how it goes. でまあ特に結構今ちょっと辛いんだけどって言われることの、はい、まあ貴公子とか、あと白魔導士っていうのももちろんフィードバックを拝見しながら調整対象になってますんで、もうちょっとお待ちください。We've also definitely seen your feedback about Machinist and White Mage, that you're having trouble right at the moment, and we are working on that, so please wait. I'm okay with Machinist, to be honest. あとはBut, okay. 有志でね、ジャンプの硬直をもうちょっと短くっていうのも硬直を短くする対応は入れて今テスト Okay, 中な have の a で、 good night. まあ Take そういう care. プレイフィールに関わるところ、それから数値バランスに関わるところ、今回ね 6.1 また大きなプログラムコストかけて調整していけるので、はい、で今日ここに上げてない名前のジョブもいろいろやりますんで大事なところ。吉田が言わなかったって言ってこう黒い煙が最近出るってよく表現されるんですけど、いろんなジョブ手入れますんで、はいお待ちください。We're also looking at Dragoons who are concerned about the jump animation lock being too long. We're going to try to shorten that up. So we're going to adjust things that affect the feel of your gameplay in addition to just the numbers. And of course, I'd like to say that even if I didn't specifically mention your job today, we're still looking at feedback and making adjustments for those too. So please do not descend on us in a cloud of black smoke because I'm scared. はい、はい、ありがとうございます。Thank you very much. では次の質問です。ちょっと前半でカバーされた気もしますが、Given that we now have Sage and Reaper, will you be increasing the number of glamour plates? リーパーと賢者が増えましたが、 They said it earlier 増えませんか？ that they were gonna add them up. ミラプリ関連はですね、各処理のアップデート、まあ、数を増やすとか、まあ、プレートだったら数を増やすとか、ミラプリを反映できるエリアを増やすとかチェストのサイズを増やすとか、まあ、いろんな候補があって、それぞれのコスト出しが終わって、まあ、やっぱ順番にしか対応できないので、まず今回最初パッチ 6.1 では、プレートの複数枚追加を行います。Right. So there are various requests that we need to address related to the glamour system, like the number of plates, the areas that you can use them in, the size of your glamour dresser. We can really only address these slowly in a systematic way, but we are working on it, and in 6.1 we will increase the number of plates. で、何枚が増えるのが嬉しいかっていうのはちょっと個人差があるので何とも言えないですけど、それなりの枚数増やせてるんじゃないかなとは思ってます。はい。The amount of plates people wanted to increase by sort of differs by person. I can't tell you exactly how many we're adding, but I think it should be sufficient for the time being. Okay, interesting. まあそれを第一弾としつつ、はい、ボックスの中に幻影としてしまえる数に関しても大きく引き上げようとしていますし、それらあと着替えられる反映できる場所を増やしたいとか、それらいろいろ今やってますので、順次スケジュールが決まったら、まあとにかく 6.1 からミラージュプレート関連いろいろミラプリ関連ねアップデートしていきますよということだけお伝えしておきます。And yes, we are definitely increasing how many pieces you can store in your dresser and how many places you can use these plates. So when we can fit them in the schedule starting in 6.1, we will be adding more features. Okay. はい。ありがとうございます。Thank you very much. では次の質問です。Next question. Will we be able to obtain gear such as Imperial officers' armor and uniforms
Galarian Gamblaze, Imperial Lab Courts, and Shalian Forum members' uniform in the future? なるほど。Oh, I would like that. ガレマール帝 The 国の Charlians. 帝国士官の鎧や服、Like 帝 the 国式 table- ガンブレード the や scholar 帝国 table 学者のコート、またシャーレンの outfit 議 looks 員制服などを really 入 nice. 手できるようになりませんか？まずシャーレアの議員制服はね予定があるはず。So, first of all, the Imperial Officer uniform is something we have already decided on. で Okay. まあこれまで帝国はやっぱこう敵として描くことが多くてなかなかそのガレマール帝国の内 I 面 guess とか we only get them 人間 if としての like we're a その member ガレア or ン人っていうの something. を描く機会がこれまでなかったのでまあやめてたんですけど、まあ、行月のフィナーレでそういったところも描けたのでこれからその 6.0 以降のパッチ報酬みたいな形で増やしていくのはまあありかな、そろそろ解禁してもいいかなとは思ってます。はい。Up until 6.0, we had mostly shown the Garleans as just these ruthless enemies. We hadn't really had an opportunity to show the normal people or other perspectives of that story. But now that we've done that, I think we could start releasing some gear that is Garlean themed. はい、ありがとうございます。Thank you very much。だんだん残り時間も少なくなってきましたが、もう数問いきたいと思います。Time is running out, but I'd like to continue a few more questions. The next one is, do you plan to implement the songs that played on the radio in Garemald as an orchestrion world? Oh, ガレ interesting. マルドのラジオから流れていた楽 I guess 曲を it オー would ケス make トリオン sense とし if て they 実装 could. する予定はありますか？あれ人気高いですもんね。いいですよね。私も好き。It's awfully popular. I like it. パッチ 6.1 でですねノイズが入ってるやつ、皆さんがメインストーリーで聞いたやつ、あれのオーケストリオン風の実装が決まってます。はい。And yes, we have decided to implement the version you hear on the radio with the distortion in it as an orchestrion in 6.1. Okay, cool. なんかあれノイズが入ってないやつと入ってるバージョンがあって、まあ、どっちよっていう話だったんですけど、まあそけんがサウンドディレクターとしてゲーム体験に密接に絡んでるのはノイズ入ってる方だから、まあ、そっちでまず実装しましょうっていう判断をしてたんで、そっちが実装されます。はい。We actually have a version both with distortion and without distortion, but Okay. Soken felt that as sound director, he wanted to give people something as close to the in-game experience of hearing it for the first time as possible for the orchestrion, so we're going with the distorted version first. はい、ありがとうございます。Thank you very much. では続いてです。Were we able to take up residence in Shalian or the lunar facilities that the operates were? He's so done with Even this. just apartments would be fine. レポリットが頑張って作ってくれた月の居住地やシャーレアンにはいつか住めるようになりますか？アパルトメントでもいいです。サムデイでいいんですよね。まあね。まあもうまずは石ガルドに住んでくれよ。追いつかないよ。Please just try living in Ishgard first. Ah, Keep up. もうね、まあまあその今回ね 6.1 で it would be nice し、まあ to have 全世 like 界にさらに a こう residential サーバーを area. 大幅増強していくっていうのをまあ発表させてもらったので、ハウジングに関してもやっぱりどんどんやっていきたいとは思ってるんだけど、マジで追いつかないんで。I mean, yes, so for 6.1, we've come up with the lottery system for housing. We've also announced we're increasing the overall amount of housing, so it's not like we won't do it or we don't want to do it, but maybe It's slow down a challenging, little yeah. bit. Yeah. まあ詰めたら良いですね。If we could, that would be nice, what it did. That would be nice. Yeah. ありがとうございます。Thank you very much. 次の質問いきましょう。Next question. 質問 Will you add minions for Emet-Selch, Hades, and Xenos? エメトセルクやハーデス、ゼノスのミニオンは実装されますか？まあここはそのまあ何度か言ってる通りやっぱり役目を終えてないキャラクターっていうところに関しては、まあ僕が全権指揮取ってるところでもあって、キャラクターのミニオンが出す出さない僕が全部判断してるんですけど、まあ行月まで来たのでまあありかなとは思ってます。はい。Yeah, I'm the one who decides who we put out as minions, and I always
hold back on putting out minions of characters whose roles are not yet done in the story, but I think now that we've done Endwalker, we can consider doing those. もうゼノスあたりは That would be nice. I would really like Emet-Selch minion. ついてくることを許されてるわけでしょ Is it okay to put Xenosad as a minion? He's just gonna follow you everywhere. He should be happy. はい、ありがとうございます。それでは次で本日の最後の質問にしたいと思います。最後の So the so next would be- question will be the last question Yeah, of the last one. today. And the question is, do you have any updates regarding female Rosgal? Oh yeah. ロスガル女性について何かアップデート情報はありますか？ Yeah, I was そういえ wondering. ば僕らようやく行月出したばっかなんだよ今 Finally, we're done with Endwalker. Okay. ねグラフィックスのアップデートもやるしねただもちろん忘れてません It's not decided Yes, yet. we are working on a graphic update. But no, we have not forgotten about female Hrothgar. Oh, okay. アートチームの方にロスガル女性のアートワークを何パターンも書いてもらいその中から今、2系統に絞ってさらにデザインを進めつつそれをどうやってその新しいキャラクタークリエーションにこうなんだろう仕様設計していくかっていうところまで今来てるので、まあ、もちろん実装するとなるとねまだ時間はかかりますが着実に進んでます。 Okay. So right now we've had the art team draw a variety of styles for possible female Hrothgar designs. We've picked 2 of them, and we're currently thinking about how those would look and what adjustments we would have to involve in putting those into character creation. So obviously it's going to be some time before we can actually implement them as a race, but we are working and we are making progress. But during FanFest, they did say like it's what it would be like at 7.0. People are saying, "Are you really going to do it though?" And if Like on I the say I'm next going to do something, I will do it. Yeah, he will do や it. るって言ったんだもん Said I do it. あとね言ってんだろう少ないんじゃないっていうコメントもあると思うんですけど、僕はねもうここまで来たらね多いとか少ないじゃないと思うんですよ。全種族がそれぞれ平均的に人気になるなんてことはなくて、 There are also people saying, but probably not that many people will play as female Hrothgar. But I'm You thinking, don't you know, know. we've come this far, and it's not really a matter of will they be super popular. It's not like everyone needs to use all races equally. その世界に But people will be 多様な hyped 種族 about it for sure. 見た目 And try it を持った at 人 least たち and see if they それから really 内 like 面の it. 個性を持ったさまざまなプレイヤーがいるっていうことが世界の広がりをすごく感じられる、まさしく一人でもみんなでも遊べる RPG が目指すところでもあると思ってるのでだから使ってる人が多いとか少ないとかもうあまり関係がないからここまで来ると思ってるのできっちり実装していくつもりではあります。So, you know, people decide what characters to play for a lot of different reasons. We'll focus on the inside or the outside, and some people may play a lot of this type of character or not a lot of type of the other character. That really gives the world flavor and variety. And especially because we're aiming to be a game that you can play solo or with friends. To be honest, we're not that overly focused on like, oh, everybody will play this thing equally as long as everyone's having a good time. それを言った途端さ、新しい種族 It's のア like イデア not を everyone 次々言うんじゃな changed い their よ君らっ character て to 思う male Vieira. And You of know? course, because I said that, now everyone is coming out with their ideas for new races we should add. Please, no. Obviously, he knows what's gonna happen. ファンフェスを思い出していただきたい、ロスガルの男性とビエラの女性をファイナルファンタジー14の種族実装の最後にしたいって思い出していただきたい。Please remember when I presented Viera and Hrothgar at the 5.0 announcement, and I said this is the last one. Yeah. This is the last one we're doing. Remember that, guys? Yep. I remember. But I feel like it's not gonna happen. In many years, something might happen. He'd be like, like new Final Fantasy, ならば覚えていろ。 new races, and then they might want to be 最 implemented. 後にしたいと私は思っている。 Okay. Well, if your memory was vague up to this point, remember it now. The female Hrothgar is the last one I want to do.
はい。I was ありが about とうご to ざいました。Thank you spit very much. my So, coffee. これで、今日の Q&A はここまでとしたいと思います。So this is the conclusion of today's Q&A session. Thank you very much for sending a lot of Thank questions. you. Thank you. はい。ということで、